Emma, and welcome to Kendall College Career Academy. At Kendall, we have a welcoming learning environment where all members of our diverse community are leaders. As leaders, we show kindness. We think critically, work creatively, and collaborate so students are ready for college and career. And what do you like about Kendall? Something that I like about Kendall is that we do fun activities, and also I like my teacher because she's really nice. And what do you like about Kendall? It helps learn about college at a young age. And now a message from our principal, Dr. Baker, and our parent coordinator, Miss Ayala. Hello, Kendall families. My name is Dr. Zakia Baker, and I am the proud principal of Kendall College and Career Academy. Hola, mi nombre es Miss Maritza Ayala. Aquí le voy a traducir todo lo que dijo Dr. Baker, que está muy orgullosa de ustedes y de sus niños. We want to take this time to thank all of our Kendall families, our entire community. We want to thank you for all of the ways that you have supported with a successful start to the 23-24 school year. Queremos agradecerle por todo lo que nos ha apoyado con un inicio exitoso del año escolar 2023-24. This year, we are focused on continuing to define and explain who we are as a 21st century learning community. As a result, we need to make sure that at school, at home, at church, in the car, at the movies, everywhere that our scholars go, we are pushing their thinking. Este año, estamos enfocados en continuar definiendo y explicando quiénes somos como comunidad de aprendizaje del siglo XXI. Como resultado, debemos asegurar de que en la escuela, en el hogar, la iglesia, en el automóvil, en el cine, donde quiere que vayan sus niños, nuestros estudiantes, ellos puedan desarrollar hábitos y destrezas de pensamiento. We need for them to think critically, show their creativity, collaborate, and communicate their thinking, both verbally and especially in writing. Our parent engagement goal is to increase opportunities for you to help your child engage in activities which are educational outside of the home. As a result, all of our school-based family activities throughout the year will be focused on the 4 C's: critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Necesitamos que piensen críticamente, que muestren su creatividad, que colaboren y comuniquen sus pensamientos de forma verbal y especialmente escrita. Nuestro objetivo es de su participación como ustedes como padres, es aumentar las oportunidades para que usted ayude a su hijo a participar en actividades educativas fuera del hogar. Como resultado, todas las actividades familiares en la escuela durante todo el año se centran en las 4 C: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. We will also make sure that you are well aware of community opportunities for scholars to grow. In the hallways, we have tables set up with resources and activities that you can use. In closing, the card that you will receive has the KCCA vision statement on it. We want you to be prepared to share about what your child's school is focused on. También nos aseguramos en que esté al tanto de las oportunidades comunitarias para que los estudiantes crezcan. En los pasillos tenemos mesas preparadas esta noche con algunos recursos que usted pueda necesitar y actividades que puedan utilizar. Para terminar, la tarjeta que recibirá tiene la declaración de la visión de KCCA, que son las letras abreviadas de la escuela. Queremos que esté preparado para compartir que su escuela se centra especialmente con el niño. You can also receive a book entitled, Where Are You From?
This book can be used to empower and uplift who we are as a diverse community. Please get connected to Parent Square so that you are up to date with parent events and meetings. This year, I know that all Kendall scholars will achieve at high levels because together we are focused on excellence. También puede recibir un libro titulado donde dice ¿De dónde eres? Este libro puede utilizar para empoderar y elevar quiénes somos como comunidad diversa. Conéctese al Parent Square. Si no lo ha hecho, lo puede hacer esta noche también. Yo voy a estar en una de las mesas. Yo lo puedo ayudar para que esté actualizado con los eventos y reuniones de los padres. Este año, todos los estudiantes de Kendall lograrán altos niveles porque juntos estamos enfocados en la excelencia. Brilla y resplandece. Gracias. Shine bright.